Asante Mheshimiwa Osoro. Avanto vaminto va South Mugirango biamore. Biamore. Najua Mheshimiwa Rais nikiwa hapa sababu Mheshimiwa Osoro sio tu chief wipo wetu bunge, lakini ni ndugu yangu mdogo. Na huyu jamaa mlifanya vizuri sana kutochagulia Osoro. Huyu ni mwanaume. Wale watu unasikia waazimio wakiona Osoro bunge wote wanatorokea ya choo. Hakuna anaweza simama Osoro akiwa bunge. Na tunashukuru na ndio tumekuja kujiunga na yeye siku ya kufanya kazi ya maendeleo. Na Mheshimiwa Rais, nimefurahi kutembea hapa South Mugirango tena na wewe. Na nimefurahi kuona viongozi hapa wote kutoka Nyamira hapa Kisii, kiwemo our former governor Ongwae, Waziri Machogu, wote wameamua kushikana wafanye kazi pamoja. Na hivyo ndio watu hupata maendeleo. Na nitawauliza kwa heshima viongozi wote wa Kisii, tuungane pamoja, tufanye kazi pamoja. Huyu rais mwenye ako hapa ni rais wa Wakenya wote. Wale walikuwa kwa kampeni yake, wale hawakuwa kwa kampeni yake, wote wenye wamejiunga wakaacha kazi ya kuvaa sufuria wakakuja kufanya kazi na yeye, wote ni watoto wake. Si ndio watu wa South Mugirango? Na tuendelee namna hiyo ili maendeleo ifike. Hiyo Osoro anasema ati ukitupwa gizani ujipate huko kuagiza ujue huko South Mugirango. Hii itakaa kama city sababu sasa serikali ni Osoro na Osoro ndiye serikali sasa. Kwa hiyo mimi sitaki niseme mengi. Lakini jana Mheshimiwa Rais nimeona viongozi wa makanisa pia wametoa taarifa nyingine. Na tunawaheshimu viongozi wetu wa makanisa wakiwemo wale wa SUPKEM. Na nataka nikubaliane na wao. Sababu wamekuwa wakisema tujadiliane na wale wanatupa mawe, tujue venye tutagawa serikali, ati watu watulie. Na tuliwaambia hiyo hatuwezi fanya. Lakini jana wamesema vizuri. Walituuliza turudie yale maridhiano ya bipartisan talks. And I want to confirm to you, Your Excellency, that under your leadership, those of us in Kenya Kwanza, in line with the call by our religious leaders, ya kuwa turudi kwa bipartisan talks with a single agenda of the reconstitution of IEBC. That I want to agree with our religious leaders, that we are ready to resume the bipartisan talks with that singular agenda of reconstituting our IEBC commission, ili tuweze kuendelea hata na zile by-elections ambazo constituencies zingine na wards hawana waakilishi because of the paralysis at IEBC. And I agree with our religious leaders. The other important thing they said yesterday, Your Excellency, was a call to the end to violence. Now, walituambia that violence cannot be a solution to the financial crisis that this nation is facing or any of the problems that we face as a country. They further called on us as leaders, all of us, those in government and those even in the opposition, to follow the law. And even those who demonstrate, they must follow the law, they must abide by our constitution, and allow the rule of law to prevail. And there again, Your Excellency, I want to agree with our church leaders and even those from SUPKEM, that we all must be law-abiding citizens. And it does not matter what position you hold today, whether you are a president like yourself, whether you are a prime cabinet secretary or a cabinet secretary, or whether you are a member of parliament like myself, or even whether you are a former president. It does not matter. You must abide by the rule of law. Even your own children must live and abide by the rule of law. Your Excellency, Kenyans are astounded today that somebody is lecturing us because they do not want to be subjects to the rule of law. When you are a suspect of any crime, it does not matter who you are. It does not matter what office you served. It does not matter whose child you are. We are all equal under the law and under the Constitution of the Republic of Kenya. Kwa hivyo,
wale niliona jana usiku wakitusomea ati sababu polisi wanataka kukagua manyumba zao. Waambie hizo nyumba zao ni nyumba kama zile sisi tunaishi. Hao watoto wao ni watoto kama wale watoto wetu. And even their mothers, every one of us, we have our mothers. And you are lucky, you are fortunate and privileged that you can stand before us and tell us that your mother has been guarded for the last 50 years. Who has been guarding our mothers when you are looting our country dry? Who was protecting our mothers and our children? Na ni vizuri tuheshimiane, au sio watu wa Mugirango? Wewe usituambie ati vijana wako mtu ameweka mabunduki, sio bunduki moja, mabunduki, tens of guns kwa nyumba na zisiangaliwe ni gani. And I want to ask the Inspector General of Police and DCI, do not be threatened because somebody is coming to try and intimidate you when you are doing your work. Investigate those firearm holders, whether licensed or not. There are those with fake licenses. There are those with legitimate licenses. But there are also those with genuine licenses. But they are giving their firearms to criminals and criminal gangs to shoot at innocent Kenyans during demonstrations. Then you blame the police. Alafu polisi wakija kuchunguza, wewe unaanza kutusomea ati you should be listening to the concerns of Kenyans. My friend, we listened to the concerns of Kenyans through economic forums that we even came to Kisii. And all the 47 counties, we listened to the concerns of Kenyans when Kenyans told us that they are carrying a burden, a huge burden of debt because of state capture and the economy that you had driven to its knees. We are listening to the people of Kenya today who are telling us today here in South Mugirango that they are about to harvest their maize and get food, cheaper food on their tables, courtesy of the subsidized fertilizer that the government of Kenya and this Kenya Kwanza administration gave to our farmers in earlier this year. We are listening to the people of Kenya when our university students today are about to benefit from a new funding model that will ensure whether you are the son of a former president or a minister or the son of a hustler, you will be able to access higher education because the government of Kenya will finance your university education. We are listening, my friend. So don't lecture us to tell us to listen to the people of Kenya. It is you, when you are in power, because of impunity, because of state capture, because you thought you were a god that the people of Kenya should be worshipping, you had no temerity to listen to the people of Kenya. I want to tell you, my friend, today we have a government that is listening to the people of Kenya. The only thing, Your Excellency, I will tell you not to listen to. Usisikize hawa watu wa kukuambia ati watakutisha na maandamano, na wakifanya maandamano waweke wakora huko ndani, wapige watu, ati wanasponsor Mungiki na wanawapea pesa na bunduki wapige watu risasi ili wasingizie polisi wale watu wanapiga risasi. Rais, kaa ngumu nani? Kaa ngumu rais. Usiachie watu nafasi kuleta fujo kwa Kenya. Today you are the commander-in-chief. And being commander-in-chief, Your Excellency, means that millions of the Kenyan children today look up to you for protection. They look up to you to safeguard their lives and the property of their parents who are educating them. Anybody who is interfering with the livelihood and the lives of the Kenyan people, including our children, and the millions of Kenyan children who look up to you, please deal with him. Whether you think you are so mighty, you think you are above the law. Hata huko Marekani rais, nimeona Donald Trump mwenye alikuwa rais, nimemuona kotini. Hapa Afrika tumeona Botswana former presidents in court.
I want to encourage you, Your Excellency. Tuliambiwa wiki mbili, ile Pandora Papers, tutaambiwa pesa ilitoka wapi. Hiyo ndio pesa ya hawa wa Kenya ilibebwa, ikafurushwa, ikapelekwa nje ya Kenya. Kwa bunge, hawa wabunge watakuambia. Some of the things being considered by parliamentary committees, Your Excellency. Massive looting in the wee hours of the last regime. Na hiyo pesa ndio sasa inatumika kuvuruga amani ati wakuuzie uoga. Hao watu nafikiri walikuona South Mugirango ikiwa usiku. Wakuangalia sasa mchana hadharani, waone wewe sio mtu ya kuuziwa uoga. Ama mnataka huyu rais wetu auziwe uoga? Kama hawakumuuzia wakiwa sijui nini na nini, watamuuzia saa hii. Wacha huyu rais. Mimi mwenyewe niliwaambia, mimi huogopa Mungu peke yake, uji moto na stima. Hiyo stima Osoro anaongea. Siwezi ogopa binadamu. Sasa mtu asifikirie ati utasimama ututishe. Hatutatishika. If you engage in crime, don't dare us, and you don't need to dare any government or any government agency that to come for you. It is not up to you to tell government agencies when to come for you. They will come for you when it is time. Na usikuwe na haraka, tulia, kuwa muungwana, ujue sisi tuko na mama zetu pia, tunawaheshimu venye tunaheshimu mama yako. Tuko na watoto wetu, tunawaheshimu venye tutaheshimu watoto wako. Lakini pia nyinyi mtuheshimu. Mujue siku 3 Nairobi, Your Excellency. For 3 days kuna watoto mamilioni hawakuenda shule. Sababu wewe umeweka wakora kwa barabara wazuie watoto wasiende shule. And I must thank you, Your Excellency, because when your intelligence services informed the Ministry of Education through CS Machogu. Na huyu Machogu sababu ni mzee mungwana na anapenda watoto. Wakati alipata information kuna watu wamepanga vile walienda pale Kangemi, mumeona wakirushiwa tear gas, wanashika wanarudishia polisi. Wanashika tear gas wanatupa kwa shule ili atikuwe na kelele. Sasa wakaona tear gas haijatosha, wakapanga venye watapiga risasi watoto ya shule. They wanted to see bloodshed on school uniforms. I must thank CS Machogu and CS Kindiki for taking decisive action to close down our schools on Wednesday to save the children of Kenya. But those people who want to hurt our children, those people who are scheming against our children, then you start playing victim, seeking sympathy, telling us that your families are being targeted. Nobody is targeting your families. It is criminality. It is subversion of the rule of law that is being targeted. And whether you like it or not, you are not above the law. You might have thought yesterday you are above the law. Today you are not. You are a good citizen, and please remain good, being a good citizen. Na hatukuulizi, by the way, usupport hii serikali. Nisikia mwingine akisema ati sijui is because I associate with who and who. You can associate with anybody you want to associate with. Hata ukitaka kuhama kwako uende uishi kwa nyumba yao, enda. Si ndio? Lakini usiseme ati unadhulumiwa sababu you are associating with other people. Nobody is interested with who you support. If anything, my friend, those you are associating with, you have not begun associating them with them today. You began associating with them in 2018 through the handshake. Na sisi tulikuachia amani. For 4 years, His Excellency the President here was a deputy president. Na sio kusema deputy president hakuwa na nguvu ya kufanya maandamano ama kuleta fujo, lakini alijua engagement is with the people of Kenya, and he engaged with the people of Kenya peacefully. And that is how the people of Kenya bought his agenda on the plan in the last elections. Tunakuuliza pia, sisi hata hatutaki support yako, wewe kaa na support yako na huyo mtu yako. Lakini tupe amani, we fix the mess that you left this country in. And we have a capable leader. We have a clear plan on how we will fix your mess. Kwa hayo mengi,
Naomba sasa kwa heshima nimkaribishe waziri ambaye ametusaidia sana mambo ya elimu. Huyu ndiye anahakikisha walimu wameajiriwa Kenya, amehakikisha shule zetu ziko na capitation, CBC yenye iliachwa msituni, huyu Machogu amefufua. Na hata university students huyu ndiye mwenye kutengeneza. Tumpigie makofi mheshimiwa CS Machogu. Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, the Prime Cabinet Secretary, the members of Parliament present here today, wakiongozwa na ndugu yangu Silvanus Osoro na Majority Leader Kimani ICHUNG'WA, na wananchi wote wa South Mugirango, mjambo? Muko na furaha leo? Hebu onyesha kwa mikono. Your Excellency, nataka niseme mawili, lakini kama sijasema, ningetaka kueleza watu wetu na kuwaonyesha wale maafisa wa serikali wa ngazi ya juu ambaye wewe kwa miezi michache umeweza kuteua kwa serikali yako. Tafadhali Chairman HT iko hapo, ambaye amepewa kazi kubwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Kijana wetu ambaye umoyo kure University ya Jaramogi Oginga Odinga, sasa yeye ndio mkubwa kure. Abantu ba South Mugirango ayitariamaya. Mama kutoka hapa South Mugirango ambaye ni mmoja kutoka hapa, Lilian Mogendi ko wapi? NTSA tena yeye ndio mkubwa kure, amepewa kazi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Purity iko wapi? Fire kure Bomas of Kenya kutoka Bonchari amepewa kazi na Mheshimiwa Rais. Mama Bitutu, si mnajua mama? Mnamkumbuka mama? Mama alipewa kazi na Mheshimiwa Rais kure Lake Basin Kisumu kure. Sedekia Yenda Kenyari, Sedekia iko wapi? Amepewa kazi, yuko pamoja na sisi. Charles Matoke yake iko jikoni. Your Excellency, unajua mambo yake, kijana yetu ambaye tunaheshimu sana. Moses Ondaba iko hapa, anafanya kazi kwa ofisi ya Rais kule Ikuru. Ni kijana wetu kutoka hapa wapidi sana. Kuna wengine wengi, Your Excellency, kwa sababu tangu uingie usukani zaidi ya Wakisii 20 kutoka Nyamira na kutoka hapa Kisii County wameweza kupata kazi kila sehemu ya serikali yako. Kuna Mheshimiwa Joas Mahangi Emori asimame aonekane mmanyatia Mori. Mambo yake iko sawa. Katu Emori. Mambo yake iko sawa, na yeye yake mnajua fire hiko CS na anatambulika sana na anaheshimika, amefanya kazi kubwa hapa Kisii pamoja na kwingine. Your Excellency, niseme mambo mawili peke yake. Ya kwanza, wewe umeonyesha wazi ya kwamba kweli unatupenda sisi wa Kisii. Kakio mosacho yatatu anjeti. Abangina iriria tango. Abamrevi churinga ibire. Sisi, Your Excellency, kutoka Nyamira na kila sehemu ya Kisii, tumeona unatupenda. Kwa sababu hata wakati we mwenyewe ulikuwa naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, hakuna sehemu ya Kisii ambayo wewe kuweza kufika. Ile maendeleo ambayo iko Kisii, iwe ni ya barabara, iwe ni ya shule, iwe ni ya kina mama, iwe ni ya vijana wetu, iwe ni ya TVET institutions, wewe mwenyewe ndio ulianzisha, Your Excellency, na sisi shukrani yetu hiko kwako, kwa sababu wewe kila wakati iko na sisi. Your Excellency, leo awa kina mama
ile ambayo utafanya ni kitu ya maana, kwa sababu kina mama akipata kitu kidogo inafikia kwa kila mmoja wa jamii na familia. Itafika kwa watoto, itafika kwa wazee, hata masomo ya watoto wetu wakishapata, tuko na hakika ya kwamba itafika kwa watoto wetu. Kusema nabangi na moro chimbuya ga kitache tiko to changera takora tibuya mugwanchache naendache ingine. Your Excellency, sisi kama jamii ya Wakisii tungetaka tuwahakikishie Wakisii wako kila pahari. Jana wakati tulikuwa na we Murang'a, kulikuwa na Wakisii wengi sana nilikuta kule. Wakati tulikuwa na Keyo Marakwet, siku ile wiki ingine Wakisii wamenua mashamba, wengine wanafanya biashara kule. Wakati nituma Nyandarua, wakati nimeenda Laikipia, wakati wiki ile ndienda Hembu, Wakisii wamejaa kule. Kama iko mtu ambaye anataka upendo na amani Kenya hii, kweli ni mtu anaitwa Mkisii. Kwa sababu sisi watu wetu wako kila sehemu ya Kenya hii. Kakimo takatutwaro marembe. Mimi tulikaa na wase kina Ungwae, kina Samu Nyamaya huko hapa, tukaketi na Osoro, Chafeti Nyakundi, ndugu yangu Manduku, ndugu yangu Chanda, ndugu yangu Mogaka na wazee na wajumbe wa Kisii. Tunaomba msamaha. Iyare ambaye alifanyika tarehe 7 utaweza kuyasikia tena. Kaki mutakeo ibikori biri naende. Mutakeo ibikori biria. Sisi ni watu wa amani na tutahakikisha ya kwamba pahali popote tuko, asa mji wetu mkuu ambaye sisi kama Wakisii tunajifunia Wakisii, tumeweka amani ya kutosha, kwa sababu Your Excellency lazima tukuonyeshe heshima kwa sababu ya upendo wako kwetu sisi Wakisii. Leo Your Excellency tumesunguka kutoka Nyansiongo kule Nyamira, tukiwa na His Excellency Maangi, tukiwa na His Excellency former Governor Ungwae. Watu wa Nyamira wako sawa, wakasema jambo. Tumekuja Kisii town, tumekaa pamoja na Bishop Mairura na fathers wote wa Catholic, na tena wametuma salamu wakasema Kisii iko gangari na tutaendelea kukupenda. Hivi majusi abantu ba Minto ile nilitumwa hapa, si mimi nilijituma. Vile unaona naenda kila sehemu Kenya, His Excellency akinituma anakumbuka Wakisii. Alinituma Nduru, sura ambaye ni kama kilomita 5-10 kutoka hapa, ile ambaye mliona nililete kure, ile nililete Kereri, Nyabururu na kwingineko, si kutoka kwangu. Incheno moto moyo ntomete ngakiakorokwa gakia antuma nkareta milioni 25 naenda asanda ngonya gontomale igomoro chinga chiskuru yeto nko bachire moko mwakara chinkobi. Kwa hivyo Your Excellency, kwa hayo mengi sisi tuko nyuma yako na jamii ya Kisii, tutaungana ndugu wote, hata kina Magara tunasema sisi lazima tutakuja pamoja. Mzee tunasaidiana sana, Msongwae, Mzee Jimmy Angwenyi, wase wote ambaye leo chawaona hapa ni kwa sababu ya muda, lakini wote watafika, tuko pamoja. Kwa hayo mengi nataka tumukaribishe Prime Cabinet Musalia Mudavadi. Mumesikia ile umeme yenyewe kutoka kule Ingo, tumukaribishe na makofi tafadhali. Hey. Maajabu haya. Kuna dunia nzima hapa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Waziri Machogu, mjumbe mwenyeji Osoro na viongozi wengine wote, wajumbe ambao wamenena hapa, wa kisiasa, wa kibiashara, wa kidini, Mirembe. Simuta alisema sisi na nyinyi ni kitu kimoja. Bas.
Mheshimiwa Rais, mimi sitaongea kwa muda mrefu kwa sababu hawa jamaa wangependa kukusikiza wewe. Lakini nataka tu niseme mawili matatu. Kwanza, jamii ya Kisii inaheshimika sana. Na yule ameshika bendera kwa serikali tunamwangalia Mheshimiwa Machogu, and I want to tell the people of Kisii that we have an excellent Minister for Education. He's very composed, very thorough, very meticulous, and very balanced in making sure that every part of the country gets a rightful share. Tunasema we have a good man. The President did not make a mistake in appointing him as the Education Secretary. Jambo langu la pili, I want to take our young politicians a little bit on an important journey. Our president won the election. No doubt about it. The ones who doubted went to the Supreme Court. Na kule kwa Supreme Court, they were defeated. He is the president. We want him to win in 2027. And this time, we do not want to leave any room for anybody to go to the Supreme Court. Kwa hivyo, mimi nawaomba, victory is in our hands, but we must grow the support base of President Ruto. We must bring in powerful people. ICHUNG'WA has a following. Magara has a following. And many others here have a following. We want those votes to be in the basket of William Samoei Ruto in 2027. So let us bring people together so that we broaden and grow his support base. Hiyo ni ombi langu kwa viongozi wa Kisii, tuvute hawa jamaa wakuje wasimame nyuma ya William Samoei Ruto. It is important. On politics, Your Excellency, impunity must end. Nobody is above the law. Impunity must end. Na mimi nataka niambie viongozi ambao wako hapa. Even when Uhuru was the president, hata kwangu, the police came to look for firearms. They even came and said, let me see whether you are properly licensed. Because I was not above the law. We all must respect the law. Na kile kinafanyika katika Kenya hii is because people have realized that Mheshimiwa William Ruto has put in place a plan that has now received international recognition. Ukipata kwamba IMF na World Bank na wengine wanasema we endorse this plan, it means he is on the right track for reviving the economy of this country. Sasa wale wanaona kwamba wivu umeingia. Sasa mbinu zao ni kujaribu kuleta fujo ili watoe macho na fikira za rais wa Jamhuri ya Kenya kwa mambo ya kufufua uchumi, aangalie kule kwengine. They want to distract a recovery process.
We should not allow this to take root. Uhuru na serikali yake waliwacha madeni makubwa sana. Hawakuwacha nafasi ya mikopo nyingi kule nje. Sasa wewe unachochea watu wanaenda kotini wapi ati wafunge resources za serikali. Ladies and gentlemen, ukifunga resource ya serikali, sasa appropriation bill itakuwa namna gani? Baadaye unataka mshahara itoke wapi? Baadaye unataka pesa za kujenga barabara zitoke wapi? Baadaye unataka mshahara wa security agencies zitoke wapi? Kwa hivyo hawa jamaa, their time is past. And everybody must follow the law. And we have a responsibility to grow the economy. All of us. Including those who are part of putting us in the mess. The President of Kenya is William Samoei Ruto. He has the mandate of the people of Kenya. And nobody is above the law. Nobody. And impunity must end. And the person to lead us to the end of impunity is none other than William Samoei Ruto. We stand firmly with him, we work with him so that nobody thinks that they can move in any part of this country, destroy people's properties, maim other children, disrupt trade between Kenya, which is an artery for trade in the East African community. You try to block it. What do you want to achieve? What is your grudge with Uganda? What is your grudge with Tanzania? So that you are blocking the artery that is feeding those people in business. What is your grudge with DRC Congo? These are the messages and these are the things we need to ask our people and say it is not possible that we can grow our country through impunity. When you lose an election, go home. Wait for the next round and sell your agenda at that time. But don't make it look like that we owe it to you. How much blood do you want taken from Kenyan people? That is why I used the terminology political vampires. How much blood do you want spilt from the Kenyan people for you to be satisfied? It is time for all of us from every village, from here Itago to Mululu to Kapenguria, to say no. Enough is enough. Ndugu na dada, tusimame, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, aje atuhutubie na atusaidie kwa mpango wa leo. Asante sana. Thank you, Your Excellency. Hey, abantu bami ntombo ya more. Aya, tuketi. Waheshimiwa viongozi wote, ndugu wananchi, kina mama, wazee, vijana wa hapa South Mugirango, amjambo. Amjambo tena. Abantu bami ntombo ya more. Mbuya more naende. Mbuya more mwenzi. Nyasaye no muya. Chinga kichonzi. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione. Hey. Yaani hii dunia yote imekuja. Hivi ndivyo mmejipanga. Naona mko